And welcome. Now we're going to discuss some MCQs related to the chapter Natural Resources. Now the first question says, the atmosphere of Earth is heated by radiations which are mainly Earth atmosphere जो heat up है जाए set up co-radiation में से options are radiation by the sun, re-radiated by land, re-radiated by water, re-radiated by land and water. So correct answer is re-radiated by land and water. मतलब सन का जो हीट आसे से हीट डायरेक्टली हमारा एटमॉस्फेयर को गरम करेनी ए हीट टा जितने अर्थ रे लैंड आउ वाटर लैंड और वाटर द्वारा रिफ्लेक्ट हेकरी पुनः एटमॉस्फेयर जाए ए रिफ्लेक्टेड हीट टा re-radiated हीट टा एटमॉस्फेयर को गरम कराए. Next question number 2. It says if there were no atmosphere around the earth, the temperature of the earth will options are increase, go on decreasing, increase during the day and decrease during the night, be unaffected. যদি আমরা এয়ার না থাকতো তাহলে কম হিট হতো, যদি আমরা এয়ার না থাকতো তাহলে দিন বেলা তাপমাত্রা বহুত বড় যাইতান্তা আর রাতে বহুত কমে যাইতান্তা. Next, what would happen if all the oxygen present in the atmosphere is converted to ozone? যদি সবুজাক অক্সিজেন ওজন को कन्वर्ट ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? Options are we will be protected more, it will become poisonous and kill living forms, ozone is not stable, hence it will be toxic, it will help harmful sun radiations to reach earth and damage many life forms. So correct answer is option number B, it will become poisonous and kill living forms because we know that ozone is a poisonous gas. এটা stratosphere पे किसी लेयर रहिले ultraviolet रहबो हम प्रोटेक्शन रहबो, बट এটা যদি troposphere বেশি হয়ে গেল তাহলে এটা হবে পয়জন রকম হবে. Next question number 4, and it says one of the following factors doesn't lead to soil formation in nature. Of the quota soil formation help करेंगे. Options are sun, water, wind, polythene bags. So obviously very easy question, polythene bag माने soil formation रे help करेगा नहीं. Next question number 5, and it says the two forms of oxygen found in the atmosphere are oxygen को दुटा फॉर्म हमारे एटमॉस्फेयर में देखा जाए. ऑप्शंस are water and oxygen, water and oxygen, oxygen and oxygen, water and carbon dioxide. So हमको दुटा जो ऑक्सीजन फॉर्म रहेगा समान होती oxygen और oxygen. Option number C is the right answer. Very easy question. Now next question number 6, and it says the process of nitrogen fixation by bacteria doesn't take place in the presence of nitrogen fixation जो bacteria करे ता कार presence से हुए नहीं. Options are molecular form of hydrogen, elemental form of oxygen, water, elemental form of nitrogen. Now we have right answer. Number oxygen रो elemental form present थिले ताले nitrogen fixation हुए नहीं. Next question number 7, and it says rainfall pattern depends on rainfall pattern कहाँ पर depend करे? Underground water table, the number of water bodies in that area, the density pattern in human population, the prevailing season in an area. So our pattern depend करे elemental the number of water bodies in an area करे कारण जितने अधिक water body रहेगा सेते evaporation होगा आउ सेते evaporation है जितना evaporation अधिक आओ सेते condensation होगी rainfall होगा. Next question number 8, among the given options which one is not correct for the use of large amount of fertilizer and pesticide? Options are they are eco-friendly. No, कारण हमारे जो fertilizer pesticide one के भी eco-friendly नुहंती. They turn the fields barren after some time. It is correct. They adversely affect the useful component of the soil. It is also correct. They destroy the soil fertility. It is also correct. So our A is the right answer, which is not correct. Our A correct. So this is the right answer. Next question number 9. The nitrogen molecules present in the air can be converted into nitrates and nitrites by our atmosphere. So nitrogen molecules or something say nitrate and nitrite रे कहाँ तरह convert हे परेगा. Options are a biological process of nitrogen fixing bacteria present in soil. Then
Option number B says the biological process of carbon fixation factor present in the soil. Then next says any of the industries manufacturing nitrogen compound plants use as seeded crops in the field. So I would biological process to fix the nitrogen fixation bacteria with happy. Next question number 10, and it says one of the following processes is not a step involved in water cycle operating in nature. Options are evaporation, transpiration, precipitation, photosynthesis. I will put as water cycle of part में. So हमें जानते water cycle कितने steps involved था है. प्रथम तो evaporation रे water vapor convert हुए, then condensation हुए, then precipitation है कि तल को पड़े. So cycle complete हुए. तो आगे photosynthesis तो नहीं. Next question number 11. The term water pollution can be defined in several ways. Which of the following statements doesn't give the correct definition? Addition of undesirable substances to water bodies. It is correct definition. The removal of desirable substances from water bodies. It is incorrect. So, how would you pronounce it? A change in pressure of the water bodies. Because as a water pollution correct definition no. So our pressure बढ़िले हमको pollute काहे कहबो. तो option number C है जो right answer. Next question number 12, and it says which of the following is not a greenhouse gas. Options are methane, carbon dioxide, carbon monoxide, ammonia. What are greenhouse gas में? Greenhouse gas माने सही gas जो माने कि हमारा atmosphere का temperature बढ़ाती. मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड किंवा कार्बन मोनोऑक्साइड समस्त ग्रीन हाउस गैस वाटर वेपर भी बड़े ग्रीन हाउस गैस किताब अमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं. Next question number 13, and it says which step is not involved in the carbon cycle. Carbon cycle आगे पूरा नहीं. Photosynthesis रे carbon रे use होची तो इटा भी carbon cycle of part. Respiration हम carbon dioxide छाड़ुचे तो इटा भी carbon cycle of part. Burning of fossil fuels तापर carbon monoxide, carbon dioxide produce होगी इटा भी carbon cycle of part. But transpiration रे इटा तो एक physical काम. Plant माने छाड़ांती water vapor बाहर को ताका लेबर स्टोमाटा रे ये प्रोसेस को कहते हैं transpiration. तो transpiration रे हमारा carbon cycle transpiration process टा carbon cycle रे नहीं. Next question number 14, and it says ozone hole means a large size of hole in the ozone layer, thinning of ozone layer, small holes scattered in the ozone layer, thickening of ozone in the ozone layer. Now, ozone hole माने होची हम जो ozone layer से धीरे-धीरे पतला है जाए. Next question number 15, ozone layer is getting depleted because of the excessive use of automobiles, the excessive combustion of industrial units, the excessive use of man-made compounds containing both fluorine and fluorine, excessive deforestation. So our oxygen layer ozone layer deplete होगा पछरे मुख्य कारण होची excessive use of man-made compounds containing both fluorine and fluorine, जाको कहा जाए chlorofluorocarbons. Now due to the excess emission of chlorofluorocarbons जो माने कि mainly refrigerator, air conditioner ऐसे इतने यूज होते सेम मान का पाई हम ओजोन लेयर धीरे-धीरे डैमेज है जाई चलछ. Next question number 16, and it says which of the following is a recently originated problem of environment. कोटा the recently आसी ओजोन लेयर depletion ना greenhouse effect ना global warming. हमारा ए तीनटा जाको recently आसी माने ए विगत 50-60 वर्ष भितर ए प्रॉब्लम द्वारा बेसी फेस करछ. सो ऑप्शन नंबर डी all of the above हो जिवो right answer. Next question number 17, and it says when we breathe in air, nitrogen gas goes inside along the oxygen, but what is the fate of nitrogen? So कोचे आमे जेतेबेले breathing करूछे जेतेबेले आमे प्रश्वास भीतर को नउछे जेतेबेले किछि नाइट्रोजन नि जाउछे कारण एयर तो नाइट्रोजन अछि तो भीतर को कला परे कोन होछि ना नाइट्रोजन रा कोन अवस्था होछि. It moves along with oxygen into cells. It comes out with the carbon dioxide in the exhalation. It is absorbed only through nasal cells. Nitrogen concentration is already more in the cells, so it is not absorbed. So, our nitrogen जोटा भीतर जाउची तार किछि काम नै
पछरे जेतबेले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को आसु सेतबेले से ता साथे बाहर को पळे आसु सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 and it says top soil contains the following now soil रो जो टॉप लेयर है ऊपर कौन है of humus living organism only humus soil particles only humus living organisms and plants humus living organisms and soil particles so हमरा top soil रे humus भी था living organism भी था soil particles भी था option number D is the right answer next question number 19 choose the correct sequence and it carbon cycle का page carbon dioxide in the atmosphere decomposer organic carbon in animal तो ऐसे चैन में गया कारण हम कार्बन डाइऑक्साइड पटे डिकम्पोजर्स आसबे बी देछि कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ऑर्गेनिक कार्बन इन प्लांट्स कारण कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे प्लांट कर नेबे ता प्लांट माने ऑर्गेनिक कार्बन तयारी करिवे जोटा के एनिमल को बॉडी के जीव तापर एनिमल बॉडी रो इनऑर्गेनिक कार्बन सॉइल को सो इस साइकिल ता ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 and it says major sources of mineral oil in is the dash mineral oil ro major source kon parent rock from which oil is found plants animals bacteria so after mineral uh, mineral ro सबटरो major source ta ke mineral ro major source hochi parent rock from which soil is found next question number 21 total earth surface covered by water पृथ्वी का कितने प्रतिशत surface water द्वारा covered है क्या options are 75%, 60%, 85%, and 50%. So answer 75%, almost 75% water द्वारा covered है क्या next question number 22 and it says biotic component of the biosphere is not constituted by producers, consumers, decomposers, air. हमारा biotic component ভিতরে producer भी আসবে consumers भी আসবে এবং decomposer भी আসবে এয়ারটা হচ্ছে আমরা নন বায়োটিক কম্পোনেন্ট সো এয়ার ইজ দ্য রাইট आंसर নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 23 an increase in carbon dioxide content in the atmosphere would not cause gas more heat to be retained by the environment increase in photosynthesis in plants global warming abundance of desert plants so carbon dioxide content बढ़िले हमरा डेजर्ट प्लांट मानकर abundance ऊपरे किछि फरक पड़िबो बाकी सब जिंस है जो हीट अधिक है जो फोटोसिंथेसिस बढ़ि जो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ि क्वेश्चन नंबर 24 oxygen is returned to the atmosphere mainly by burning of fossil fuel respiration photosynthesis होंगे oxygen mainly return करते हैं atmosphere को by the process of photosynthesis photo means light and synthesis means putting together either oxygen water and phosphorus मिसे के ग्लूकोज प्रस्तुत करा जाए C6H12O6 then ये फोटोसिंथेसिस करे हमर वाटर रू जो ऑक्सीजन बाहर है सेही गोटा कहीं स्टोमाटा देकरी बाहर को पड़े जाए ये प्रोसेसटा को जाए ट्रांसपिरेशन नहीं ट्रांसपिरेशन तो वाटर के वेपरटा को बाहर को जाए ना এই যে ওয়াটার যে অক্সিজেনটা পড়ে সেটা অটোমেটিক্যালি বাহার को পড়ে আসে সেতে পই हमर जो ग्रीन प्लांट्स से माने ऑक्सीजन बाहर को छाड़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 low visibility during cold weather is due to options are formation of fossil fuel cold weather ठंडा दिन हमर visibility low कहीं है तो बेसी हमर ठंडा दिन visibility low है जाए कारण हमर जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स थांती आउ हाइड्रोकार्बन्स थांती से माने एयर रे सस्पेंडेड हे था सो एथि पाई विजिबिलिटी कम हो जाए 26 it says growth of lichens on the barren rocks is followed by the growth of gas lichens बढ़िले आगु के बढ़िबे moss ना fawn ना gymnosperms ना algae आ बेतरो हमरो पुरा lichens बढ़िबे barren rock पे moss भी बढ़िबे 27 says marked temperature change in an aquatic environment can affect breeding, na more growth, na process of digestion, na availability of nutrient. Temperature change hele impact on us. Temperature change hele
एनिमल मानकर ब्रीडिंग केते जन्म करिवे सेटा अफेक्टेड हबो. Next question number 28 and it says soil erosion can be prevented by soil erosion मुतिका क्रियाକୁ ଆମେ किपरि प्रिवेंट कर परिबा. फॉरेस्ट रेज करी यस. डिफरेस्टेशन नो. एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करी नो. एनिमल मान को ओवर ग्रेजिंग करी नो. Next question number 29 and it says what happens when rain falls in the soil without vegetational cover. जदि vegetational cover नथाई करी हमर rain fall हो ताले रेन वाटर टा सॉइल ऊपर पड़ी की सॉइल जो सरफेस टा ताको डैमेज करिवो. रेन वाटर causes loss of surface soil. Next question number 30 and it says oxygen is harmful for oxygen carbon harmful for fawns for nitrogen fixing bacteria chara and mango tree. Oxygen टा और carbon harmful nitrogen fixing bacteria right discuss करथिले और क्वेश्चन रे जे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जदि एलिमेंटल ऑक्सीजन रो प्रेजेंस थिबो ताले से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर परिबे. सो ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर. Now that's it for today.